දැක්කම සුදු ලස්සන ඇස් ඇරවෙන ගැසෙන සුදු චොකලට් පොප් කකා නෑනා තව සුදු වෙන මම කැමති නෑනට නෑනා කන කෑමට දැකුම් කළුයි හරි හැඩයි චොකලට් වාගේ අගේ චොකලට් පොප් එක කන නෑනා දැන් ඒ වගේ මම කැමති නෑනට නෑනා අසම සම රස දෙන පෆ් පවුලේ චොක්ලට් ජෝඩුව මැලිබන් වයිට් චොක්ලට් පෆ් සහ චොක්ලට් පෆ් Make a flavor blast. Flavor blast, make it poppery blast. Pop to win the rasa kanna blast. Hoina item, make it poppery blast. Blast, make it poppery blast. Flavor blast, make it poppery blast. Blast, make it poppery blast. Flavor blast, make it poppery blast. Blast, make it poppery blast. Rasa pattu ena Maggi Poppery Blast from Nestle. Cover up. කවර් කරගත්තට සමේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. අලුත් ලයිෆ් බොයි සකුරා පින්ක් ක්ලේ හා සකුරා සාරෙන් සමේ සිදුරු වලට කාවැදෙනු තෙල් කුණු විෂ බීජ ගැඹුරින් ක්ලීන් කරනවා. සමට හෙල්දි ග්ලෝ එකකුත් දෙනවා. ලයිෆ් බොයි සකුරා. Pevili suranda hamna kamneste Ase ravan suran arun nauste Chili chili chilla duwad petti Aya gameli karai irasatti Surya Sinhale හිරුත් එක්ක තුන් හෙලේ අවුරුදු මේ ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සංඝ අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම් මත නිකුත් කළ හදිසි තොරතුරු දැන්වීමක්. ඕස්ට්‍රේලියානු රාජ්‍ය වෛරසය දින අපේ රටට පැමිණ ඇති. ඒ සජීවී පැමිණි මාර්ගයේ තවමත් අනාවරණය වූ නැති නමුත් ජාත්‍යන්තර ගමන් කිරීම සහ වෛරසය වෙළඳුන් භාණ්ඩ නොකහරා රටට පැමිණ ඇති බවට ගුවන් ගමන් හා පොලිස් අංශ වාර්තා කරේ. මෙම වෛරසය ඊට වගේම වියපත් වන අතර මිනිස් ශරීරයේ වෛකල චලන අධික ආකර්ෂය වීමෙන් ජීවමන් පුද්ගලයන්ට පෙරහැර කිරීම හා බුද්ධමය පාලනය නැතිවීම වන ලක්ෂණ වලින් අනාවරණය වී මෙවැනි ලක්ෂණේ සමග පෙන්න අයෙකු දැකුමද ඔවුන් වෙන් කරගෙන දැනුම් 119 හදිසි අංකය වෙත දැනුම් දුන්න කිසිදිම සිරුරන් සම්බන්ධ වූයේ නොකළ යුතුය. සියලු පදිංචිකරුවන්ට නිවස තුළ රැඳී සිටින ලෙස සියලු පිවිසුම් වසා දැමීමටත් අවම වශයෙන් දින 14ක සඳහා අවශ්‍ය ආහාර සහ වටින භාණ්ඩ රැස් කර ගැනීමටත් උපදෙස් ද ඇති. පාසලේ විශ්වවිද්‍යාල සහ පෞද්ගලික ආයතන වහාම වසා දමා ඇති. ජනාධිපතිතුමා විසින් ජාතික හදිසි තත්ත්වයක් පරිකාශයට පත් කර ඇති අතර වේපතිය පාලනය කිරීම සඳහා යුද හමුදාව හා පොලිසිය පළාත් වෙත යොමු කර ඇති. පළමු ආසාදිතයන් වාර්තා වූ පෙරදේශවලට කොළඹ නුගේගොඩ බොම්බල්පිටිය සහ කොටුව පෙරවරු 6 හිතලෙහි මහනුවර පෙරදෙණිය සයිකොටගස්තොට හිත දිහෙයි ගාල උණුවටන සහ කරපිටිය හිත වස 5 සීගිරිය අසල දඹුල්ල හිත 50 සහ එල්ල පස්සර පෙර 8.0 ඇතුළත් වී ඔබ ආදරණීයක් වෛරසයෙන් බලපවිට ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතය වී සිටීමට උත්සාහ නොකර වහම වාර්තා කරන්න. යුද හමුදේට සීමාවන් පෙන්වා ආසාදිතයන් වෙන් කිරීම සහ අනවශ්‍ය තර්ජන මර්ධනය කිරීම සඳහා බලය දී ඇති. මෙම වෛරසය ලෝකයේ අනෙක් රටවල් විනාශ කර ඇති. ශ්‍රී ලංකාවේදී දෙන් එම අනතුරට මුහුණ දී අවධානයෙන් සිටින්නේ ආරක්ෂා වෙන්න නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගන්න. This is an emergency information alert issued by the government of Sri Lanka under the request of the Ministry of Health. The Australian rage virus has officially entered our country. Although the exact source of the infection is yet unknown, reports from law enforcement and travel authorities suggest that it may have spread via international travelers and infested cargo shipments. The rage virus is highly infectious and extremely violent. Symptoms include increased aggression, erratic behavior, hypersalivation, loss of cognitive control, and a terrifying compulsion to attack uninfected individuals. If you observe any of these symptoms in yourself or someone nearby, immediately isolate the individual and contact the Sri Lanka Emergency Hotline at 119. Do not attempt to intervene physically. Citizens are advised to stay indoors, barricade entrances, and store enough food and supplies for at least 14 days. Schools, universities, and private institutions are hereby suspended until further notice.
The President of Sri Lanka has declared a nationwide state of emergency and deployed military and police forces across affected zones to establish curfews, enforce lockdowns, and contain outbreaks. First confirmed cases have been reported in the neighborhoods of Nugegoda, Bambalpitiya, and Fort in Colombo around 6:40 am GMT plus 5:30, Irdenia and Katugastota in Kandi at 7:10 am, Unavtuna and Karpitiya in Gale at 7:25 am, outskirts of Dambula in Sigiriya at 7:50 am, and the Passara Road region in Ela at 8 am. If your loved ones have fallen to infection, do not make physical contact, report the case immediately. The military is authorized to isolate and, if necessary, neutralize threats for public safety. This virus has devastated multiple countries across the globe and brought entire populations to their knees. Sri Lanka is now facing the same danger. Stay vigilant. Stay safe. Stay informed.